So we are at write a program to print factors of a given number. So my first point is, what is our approach? మన approach ఏంటి? What are factors? వీళ్ళెవరు? What are factors? మనం నిన్న డిస్కస్ చేయలేదా ఇది? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్. ఓకే, సో మీరు చూడండి. సరే వదిలేసాయి, మళ్ళీ చెప్దాం. వాట్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 24? Okay, so the numbers which can divide 24 with the remainder 0 are called factors. Okay, so how to identify them? So on a paper, how do I do this? Leave about everything. I am taking the paper. I want to find the factors of 24. What is your first step? Not on the computer, leave it. పేపర్ మీద నాకు ఫ్యాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి రాయండి అట్లా, అంతే. ప్రింట్, నాట్ విత్ కంప్యూటర్ సైన్స్, నాట్ విత్ ప్రోగ్రామ్, ఓన్లీ విత్ మ్యాథ్స్. ఎట్లా చేస్తారో చెప్పండి, పేపర్ తిద్దరు తీయండి, కానీ ఎట్లా? Great, Amma. Super. So if I want to find out the factors of 24, first I will divide the 24 with 1. నేను అడిగినప్పుడు ఇట్లా బాగానే చెప్తున్నావు, మరి చెప్పు మరి. తెలుగులో మాట్లాడదాం, హిందీలో అయినా పర్లేదు. అమ్మా, I want that sentence. I'll start with 1 and I will divide the 24 with every number. I want that sentence. So this is how I find factors on a paper, first thing. So if I give 24, I'll start with 1. I'll start dividing 24 with 1 and I'll continue with 2, 3, 4, 5. Put it on the paper while you are in the free time. Free time ante free time undadu meeku naaku telusu. In the practice time, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 up to 24. I want to find the factors of 92. Same kaadu, not same. I will start with 1, 1, 2 till 90. What do I do with that till 92? I should divide the given number, that is 92. Okay. Literally, if I ask you for one more 100 times, you have to say, I want to find the factorials of 56. ఏం చేయాలి? కొబ్బరి బొండాలు చెక్కాలా? I have to start from 1, dividing the given number up to 56. So take 84. 84, divide each value, each number with 84. So this is the statement you need to come. Whenever you are unable to find out a logic, take bigger numbers. Bigger numbers. I want to reverse a number. I want to reverse a number. Don't reverse a number 36, 92 like that. Reverse 80 lakhs
80,364 something, 8,364, 80,364, some big number. So how do you reverse the number? Big numbers gives you better logic than small numbers. I have found this problem with many students. They are taking small numbers and trying to find build up the logic. Okay, I want to find the factors of 8,674. 8,674. What I should do? Ah, so now I will take that number in the IN and I'll start. Okay, I'll start from 1. I would like to divide that given number with I. So if you are unable to do this, first of all, try to print all the numbers from 1 to the given number. How do you print it? Console.log of I and I plus plus. If you know this, then you can do anything. So does it print I less than or equal to n? I don't take I is equal to n. I starts from 1, I less than or equal to n, console.log of I plus plus. Does it print 1 to that given number? Is it correct? So for the given number, I want to find out the factors. So from 1 to 19, I keep on dividing what number? N. So if that result is, if the remainder is 0, then I will print. If n modulus I is equal to 0, only then I will print the what did I receive? Why only these numbers are printed? Only these I values are dividing the given number with the remainder 0. Okay, great. I want to print the only even factors. Okay. Oh, what changes I should make in this while loop to get only even numbers? Yeah, please take. Yeah. వీళ్ళకి లాజిక్స్ తప్పవు సార్. వీళ్ళు ఇప్పుడు మిస్ అయ్యారంటే కథం ఇక. అయితే ఇప్పుడు మీరు మొత్తం సాయిరామ్ ఓం అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయకండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ చేయాలో అది మాత్రమే రాయండి. అక్కడ ఆ కోడ్ అక్కడ ఉంది చూడండి. ప్లీజ్ వాచ్ దట్ కోడ్.
and write down only the necessary code. నేను అడుగుతా అప్పుడు మాట్లాడు అప్పటి వరకు పేపర్ మీద పెట్టు వాట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ ఓకే మళ్ళీ చెప్పు ఒకసారి విను ఈవెన్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అడిగిన ఈవెన్ నెంబర్స్ కాదు ఓకే సార్ no no even 1 to for example 18 1 to 18 what are the even numbers we have 1 2 sorry 2 4 6 8 8 10 12 these are all even numbers between that number but all of them are not factors because 8 is not a factor of 18 even though it is an even number that is not the factor of 18 so I am looking for only even factors in this output what are the even factors for 18 2 6 and 18 only I need that even factors first of all how to think that's okay leave it leave the program how to think it think about it so these are all print this whatever it is printing that I is a factor so if this condition is satisfied means if this condition is satisfied means that I value is a factor only then I am printing that I value right at the same time I will check whether the I is even or not in the same time I have to check whether I is a factor but I is an even number or not how do I check I is an even number or not again I will write a I modulus 2 is I modulus 2 is equal to 0 only then print it this time I am not getting all factors I am getting only even factors that's it okay I want okay I have given something called I want odd factors when the remainder is 1 that is odd number right so you have to make the condition like this okay some people wants to make yeah I have to tell all the alternates మీరు టైం స్పెండ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచిస్తానంటే ఆలోచించుకుంటాను we have hundreds out there now here I have to check one more way that is can I do something like this
When n modulus I is equal to 0 as well as I modulus 2 is also equal to 0, only then print. Now also you will get the same answer. 47 doesn't have any factors, first thing. There is no even factor also. 98. 2, 14 and 98 are the even factors possible. Okay. This is how you can write multiple things. But my favorite is if I modulus 2 is equal to 0, then print it. This is my favorite because it is more readable. This is up to you. How do you do that is up to you. Okay. Next. The cellular. The cellular. Oh, super. Write a program to read 5 numbers and print the maximum and minimum. That's okay. I'll come to this after the 56. Print all the digits of a given number. So first of all, the algorithm. What is algorithm? The way. How shall I do this? చెప్తా నేను నేను చెప్తా కదా నేను okay. So first of all, I'll take a number. What number shall we take? I want n is equal to, give me a number. In ade anna, don't take small numbers. Take something big. 80. Let us have 8936. Let us avoid the 0. That is your confusion only. Take a cute number. Okay, this is the cutest number possible. So for this number, what are the digits? First of all, what are the digits we have? What are the digits? 8, 9, 3, 6, 4. These are the digits. Okay. How to find these digits? I have an algorithm. Let us divide this number first with 4. So what is the result I am going to get? Sorry, not with 4. Let us divide this number with 10. Modulus division. What is the result I am going to get? అక్కడ నేను ఏం చెప్పి పెట్టిన పెట్టు చూడు, పర్సెంటైల్ అని యూజ్ చేసిన. సో పర్సెంటైల్ యూజ్ రిమైండర్, you get 4. Okay. After, okay, so after that I will divide 8936 with 10. What is the remainder I am going to get? 6. After that I will divide with 893 with 10. After that I would like to divide modulus division with 10. Sure kada? You are clear? So if you are able to do this way, you are going to get all the possible digits, right? How do I do this? There are 2 parts. First of all, you understood this point.
dividing modulus division with 10. But how do I convert this 8934 into 8936? 89364 to 8936. How do I convert 8936 into 893? How do I convert 893 into 89? How do I convert 89 into 8? Okay, I have a plan. నాకు ఒక ప్లాన్ ఉంది. ఏంటా ప్లాన్? Every time I will divide this every time I will divide this number with 10. What do I get? 8936.4. And I will apply % to this. What do I get? 8936. And again, I will divide this result with 10. And then I will parse it. What do I get? 893. Again, I will divide with 10 and parse it. What do I get? 89. Again, I will divide this 10 with parse it. 8. Again, I will divide this 10 with parse it. I'll get ఎట్లా 0.8 కి పర్సెంట్ ఎంత 0. అందాజాతో చెప్పకు, కొద్దిగా ఆలోచించు. నువ్వు చెప్పాలి కానీ ఆలోచించు కొద్దిగా, ఒక్క సెకండ్ ఇవ్వు. ఓకే, యా. సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్. నౌ see my talent. See my craft, not talent, craft. To perform these two things at a time. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకటేసారి ఎట్లా చేస్తున్నానో చూస్తారు. ఓకే సార్, ఇది ఈ ఆలోచన ఎట్లా రావాలి? హౌ డు ఐ గెట్ ఇట్? నో వన్ కెన్ లెర్న్ డైరెక్ట్లీ. దిస్ ఆల్ కమ్స్ ఓన్లీ బై ప్రాక్టీస్. ఐ రిపీట్, practice solving new problems, practice solving new problems, practice solving new problems, and solving old problems again. This is a thread. That's what I said. You have to continuously repeat it for multiple times. So let us do the code now. I will take a number and I have to divide that number with C. Okay, no problem. Let us see. I'll take another variable R. Don't worry about what I am doing. How this is going to work, that's more important. Because to catch up the reminder, reminder కావాలి కదా నాకు. To get this reminder, to get these reminders, I'll take up a variable that is R. Okay? And inside the, okay, fine, next. And I have to repeatedly divide the number, actual number, with 10 till that actual number becomes 0. So here the condition I will be writing as n greater than 0. I will keep on repeating it. And here I will take R is equal to n modulus 10. So if the number is 8934, what do we get in the R? First time, what do we get it in the R? 4. Hey, come on. If this is the number, what when I perform this percentile division, what is the R I am going to get? 4.
Then I'll print it. So first it will print 4. After that, next time, what n should become? 8934. How do I get that 8934? N is equal to n by 10. What does it give me? 8936.4. And I will perform the percent of it. So what do I get into the n? 8936. Open it. Raju చెప్పమ్మా. Where we are? N is equal to percent of n by 10 gives you 890. So now n becomes 8936 and 8936 is greater than 0. So the condition is valid. So now R gets 8934 modulus 10, 8936 modulus 10. So what R gets? ఇప్పుడు R కి ఏమొస్తుంది? R 6. So that will be printed here. తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది? 8936 by 10 with percent. So 8936. Sorry, 893.6. Percent of 893.6 is 893. So again 893 will be checked with greater than 0 or not. So now what is the R value? Come on, 6. Why? 893 మిగిలింది. 893 modulus 10. ఎంత? 893. నెంబర్ చెప్పు. Modulus 10. ఎంత? అర్థమై మాట్లాడుతున్నావా లేకపోతే అర్థం కాక మాట్లాడుతున్నావా? రిమైండర్ కదా వచ్చేది. తర్వాత 893 by 10, 89.3. దాని పార్స్ 89. So n is now 89. Next time 89 is greater than 0. So దేనికి? నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ డిజిట్సే కదా. I want only these digits. I don't want any other thing. Okay. Next, 89 is greater than 0. So R is equal to 89 modulus 10. Okay. 89 modulus 10 is what? Okay. 9. 9 will be printed. After that, 89 by 10. 89 by 10. What is 89 by 10? 8.9 చెప్పాలి. 8.9. What is the percent of 8.9? 8. 8 is greater than 0. 8 modulus 10. 8. So R gets 8. 8 by 10. 0.8. Percent of 0.8 is 0. Again, 0 is not greater than 0. 0 is not greater than 0. So condition failed. So stops. So let me run this code.
in the number 89364 46398. సార్ స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలంటే అవ్వదు, ముందు చేయి, మీ కోరికలు తర్వాత నెరవేరుస్తుంది. Is that clear? Not clear. First of all, whatever the logic I wrote here, I have a different approach for it. I mean to say, first of all, you should understand every step of the whole logic. ప్రతి లాజిక్ కి ఒక్కొక్క స్టెప్ ఉంది కదా, ఆ స్టెప్ ని మీరు రాయాలి. How do I write it? So first, one second. I'm not a good artist. Okay. The step is n greater than 0. Second step, r is equal to n modulus 10. Then console.log of r. Then n is equal to n by 10. Okay. Percent of n by 10. That's it. After every step, what are the values we are going to get? What is the result of this? Where in the initial values, n is equal to 89364. So n is greater than 0. True. Then what is the r value? By this time, what is the n value? 89364. What is the r value? So it prints 4. Then n is equal to, n becomes 8936. N becomes. Okay. Yeah. After that, now by this time, what is the condition? 8936 greater than 0. What is that going to give you? True. Then r becomes 6. Can you write it directly? If it is very good, then it prints 6. Then n becomes 89. ఒక అల్గరిథం తీసుకుని మీరు ఇట్లా టేబుల్లో కంటిన్యూస్ గా రాయాలి, అప్పుడు మీకు లోపలికి లాజిక్ వెళ్తుంది. ఓకే, నా దగ్గర చిప్పులు లేవు. ఓకే, so now then true, 893 is greater than true, then P4 అంటే prints 9. ఇది ప్రతి స్టెప్ లోను n ఏమవుతుంది? What is the value of r? What is the value of n? What is the value of I? What is the value of j? You have to calculate and print. This week is crucial for you. So
So this is how you have to understand and write logics, my dear friends. First, understand the logics, write it, practice it, question it, and implement. ఎట్లా ఎవ్రీ టైం ఇది ఆగేసి వచ్చి మళ్ళీ రాయి, అన్నం తినేసి మళ్ళీ రాయి, పడుకుని మళ్ళీ రాయి, పడుకునే ముందు ఒకసారి రాసి పడు, పొద్దున్న లేవంగానే మొహం కూడా కడుక్కోకుండా రాయి, కడుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ రాయి మొహం, తర్వాత టిఫిన్ చేసి రాయి. అట్లా కనీసం ఒక 10 సార్లు రాయి రోజుకి. అట్లా కనీసం ఒక 100 రోజులు రాయి. లాజిక్స్ ఎందుకు డెవలప్ అవ్వాలి నేను చూస్తాను. రాయలేదా దయచేసి నన్ను జాబ్లో మాత్రం అడగండి. రాశారా ఏజ్ జెండర్తో సంబంధం లేకుండా జాబ్స్ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ లాజికలీ గుడ్, టుడే ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ పేయూ మనీ. పేయూ మనీ తెలుసా? గేట్వే. They are asking for front-end developers who can develop React applications. Only 6 rounds, no more rounds. షట్లు కాదు, షట్లు చిరిగిపోడు కాదు. ఓకే, యా. For your kind information, I cleared all kind of that companies. Payu Money, PayPal, AT&T, these all companies. ఊరికే మీరు ఏం చేస్తారు, మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతారని తెలుసుకోవడానికి. For your kind information, I am rejected by one company also because of speed of programming. Speed was the problem. I could able to solve only 3 out of 8. Even I had to practice. నేనేమో 1 to 10 ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా మీతో కూర్చు. చలో, no. I am just giving you a positive hope that it is possible. Speed, just increase the speed, you will understand, you will get it. You have to solve much complex problems than this. Then you can reach that kind of companies as well. They are not away. They don't even ask what is your graduation. They don't ask what is your graduation. Eka, there is a company. Dithimans are work for that. 1,000 crore company is that. We can send you guys to that company also. But the problem is, they have again 6 rounds of interview. 6 అంటే రోజు వెళ్ళాలని కాదు. ఫస్ట్ ఏమో హెచ్ఆర్ రౌండ్, లాస్ట్ హెచ్ఆర్ రౌండ్, మధ్యలో 4 ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. సో నువ్వు చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, షల్ వి ఓకే. మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్. కెన్ యూ ప్రింట్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్? Factors 1 to 10 for loop. Print all the digits of a given number, right? That's over. Print only even digits, odd digits, and what is the print the number at tens place. What is that? Tens place. This is sufficient. What is that value at tens place? Value at thousands place? 9. Value at units place? 4. Value at hundreds place? 3. Abba, Sairam. Very good. How do we get the value at hundreds place? From this logic. Stop when you reach that. అంటే 6కి వచ్చిన తర్వాత స్టాప్ చేయమా? 3. How do you get the value at 10,000 place? లాజిక్ ఏంది? కామన్ లాజిక్ ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు?
So if the loop repeats only for once, you get the units place. If the loop repeats for twice, thrice, okay. So simple. I am not going to tell you the, I am not going to write the answer. Take another variable with I is equal to 1. Okay. So here, don't repeat for n greater than or equal to 0. Repeat for I greater than or equal to 1. So console, sorry, where I is equal to 1. Greater than or okay, 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 okay. నేను రాయను అని చెప్పి రాస్తున్నానా చాలా గొప్ప నేను ఓకే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 సో హియర్ వాట్ డు ఐ గెట్ I plus plus okay okay what do I get units place because this loop repeats only for 1 next if I give I is equal I greater than or equal to 2 then it will give you 10 units place as well as tens place array come on yaar ఏం రాలేదు మమ్మీ wait oh I less than or equal to 2 come on yaar greater than ఎందుకు పెట్టానో గుర్తులేదు నాకు దట్స్ ఓకే I got last two digits. If I say I less than or equal to 3, you will get, but I want only the 4. So when this is repeating for 3 times, I'll put if I is equal to yes 3 console.log of 3. Let us print what is the value of n console.log of n. What is the hundreds place of n? 4. I want to print the tens place. So what are the changes I have to make? Make it these two are 2. So I'll get only the tens place. But this is a stupid logic. Calm down. This is a stupid logic because I have to change these values, right? So I will take another value x is where x is equal to 2 and I replace this I less than or equal to 2 I double equal to. So now so if I make it as 5 then fifth place and ఏంటిది fifth 10,000 place. Is it? Is that clear? So chinna logics. These are all very small logics. But you should get into that. Okay. Yes, sir. I have another way of doing it also. There are certain things called
divide with 10,000 and get the decimal value and pick up the first value of that decimal value. In logics ఉన్నాయి, but don't get confused. First of all, we are going with one pattern. Complete all these things with your same pattern. Pattern follow. First, we are following the pattern. Okay. Next. LCM and octal to decimal conversion and 5 numbers minimum maximum. We'll go with the 5 numbers minimum maximum. First of all, read that complete program. Write a program to read 5 numbers and print only the even numbers. My question is, write a program to read 5 numbers. ఈ reading ఏంది? Very good. Reading means taking input from the user. Take 5 numbers. Take 5 numbers from the user. Okay. Fine, sir. ఎవరు యాక్టివిటీ ఎవరు చేస్తారు ఇప్పుడు నాతోటి? శరత్, వినయ్. శరత్, వినయ్ ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. దీస్ 2 guys are performing some activity. Sharath has to give 5 numbers and Vinay has to give us the maximum number from the given 5 numbers from Sharath. Yeah, start. ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఆయన అడగాలి కదా, ఆయన అడగకుండా నేను ఎందుకు చెప్తాడు? నేను ఏమన్నా, రీడ్ 5 numbers ఫ్రమ్ శరత్. నువ్వు నెంబర్స్ అడుగు. 5 numbers అడుగు. ఇవ్వు, నాకు ఒక 5 numbers ఇవ్వు అన్నాడు. 5 numbers అంటే ఒకటే నెంబర్ లెక్క చెప్పకు. 86, 94, 32 అట్లా చెప్పు. ఆగురా, నువ్వు ఎందుకు ఆవేశపడుతున్నావు? ఆవేశం స్టార్. కాదు, ఐడియా రావాలి శివ. ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఎందుకు యాక్టివిటీ చేపిస్తున్నా, వీళ్ళెవ్వరికి ఆ థాట్ లోకి రావట్లే వీళ్ళు. ఓకే, ప్లీజ్ ఫీల్ అవ్వకు. ఊరికే నువ్వు కాబట్టే అట్లా మాట్లాడదు. ఇవన్నీ ఏమైంది నీకు? వై యు ఆర్ సో హ్యాపీ? చలో, స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ అగైన్. అయితే ఎంత గ్యాప్ ఇచ్చినావు అనుకో, ఆయన రాసేసుకుంటా ఉంటాడు. గ్యాప్ ఇవ్వదు. చెప్. 3 అయిపోయినాయి. చెప్పు. 5 numbers. ఒకటే నెంబర్ లో 5 digits ఉండాలని కాదు, 5 numbers ఇవ్వు అంటున్నా నేను. ఓకే, చెయ్యి. మాక్సిమం ఏ దాంట్లో? నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా సింపుల్ గానే ఉంటాయి. మీరే అనవసరంగా లాజిక్ కాంప్లెక్స్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏది? సారీ, మాక్సిమం నెంబర్ ఏది? ఓకే ఓకే, అదే 85. రైట్, వెరీ గుడ్. నౌ వెంకటేష్, యూ స్టార్ట్ ద యాక్టివిటీ. టేక్ 5 numbers ఫ్రమ్ వెంకటేష్. నువ్వే అడగాలి.
అయితే ఇప్పుడు రాసుకోవడానికి లేదు. ఆగు. నౌ దెర్ ఈస్ నో వే టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్. నువ్వు ఫాస్ట్ గా చెప్తూనే ఉంది. ఓకే చెప్పు. 27 ఏంటి నెంబర్? 96. నువ్వు చెప్తున్నాను నెంబర్స్. నువ్వు అని అంటే సారీ మారుతి, ప్లీజ్ గివ్ సమ్ నెంబర్స్. ఏమైంది? ఆయనకు జలుబు చేసిందా? అవునా? మరి ఇందాక 86 అని ఏమన్నావు? అరే నేను ఇంకేం చేయాలిరా మిమ్మల్ని? నేను అక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు. నువ్వు చెప్పు, అయిపోయింది కదా. 3 digits ఇవ్వచ్చు. నేనేం చెప్పలేదు అది ఇయ్యొద్దని. Right. But what he is doing? Think what exactly he is doing. ఇంకా మంచిగా ఫస్ట్ నెంబర్ ని తీసుకున్నాడు. ఫస్ట్ he took the first number, then he considered that is the maximum number, then he compared with the second number. If it is the maximum, then he picked up that number, then he third number. If it is small number, then he did not release that big number. Then he compared again. Whatever the maximum number is, that is the maximum, right? This is what we have to do it in the program. First of all, I have to read 5 numbers and I can't store it on a paper. First, I allowed him. But in program, we don't have that opportunity because we don't have arrays. Okay, so how shall I do this? How shall I do this? How many numbers I have to read? Where I is equal to 1, while I less than or equal to 5, I plus plus. One thing I know that is this while loop will repeat for 5 times. Is that fixed? Now I will read where n is equal to plus PROMPT of. So when I is equal to 1, it will prompt the prompt box. So I'll give the number that will be stored in n. Hello. So here I am writing if I is equal to 1, then max is equal to n, where I have to declare another variable called max. When I is equal to 1, what I am doing? I am storing the first given number into max. After that, from the second number onwards, what I am doing? I am comparing. If max, whatever the max already I have, is less than the given next number. If max is less than n, then max is equal to n. నువ్వు చేసిందే నేను రాసిన. ఇక్కడ అర్థమైందా? అన్ని చూసేసరికి అట్లేగా కనపడుతుంది. వీడియో ఇస్తాం మళ్ళీ. Max is equal to n. So now you just see this output. Finally, whatever the maximum numbers
console.log of max. For your kind information, what do I do is whenever I am reading, I'll print those numbers also. Console.log of, and I'm reading a number. So I read 36348, 364, 39, 294, and 58. What is the maximum number I received? Is my computer working fine? Oh God. Okay. So how did I do it? Yes. First, when I is equal to 1, I read a value. You understood? Really? You got it? Okay. ఫస్ట్ నేను ఏం చేసిన I1 ఉన్నప్పుడు ఒక వాల్యూ తీసుకుని దాన్ని తీసుకెళ్లి మ్యాథ్స్ లో పెట్టుకున్నా నేను అంతే ఇంకా ఆ పర్టికులర్ ఇటరేషన్ కి ఏం చేయలేదు ఐ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ టైం when I is becoming 2 second time again I read one more value మళ్ళీ ఇంకొక వాల్యూని నేను రీడ్ చేసి ఇంతకు ముందు తీసుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో చూసుకున్నాను if the previous value is less that means the value I took now is more ఇప్పుడు ఏదైతే తీసుకున్నానో అది ఎక్కువ కదా కాబట్టి దాన్ని తీసుకెళ్లి మ్యాథ్స్ లో పెట్టుకున్నాను నువ్వు చేసిందే నేను రాశా మళ్ళీ when I read one more value I compared with the maximum value if it is less I don't do anything man if the given number is less than the max then I don't do it if the max is less than the given number then I replace the new number with the max ఓకే యా నేను కాంబినేషన్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు ఇట్లుంటుంది ఒక్కసారి స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తూ వినండి అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్స్ అగైన్ రైట్ సో హౌ డు యూ ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం okay I'll first take a variable min then first number always should go to అదే కదా ఫస్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు బేస్ కదా మనకి సో దెన్ if min is greater that means some other new small number found so this min is equal to n so finally min 10 19 20 18 37 34 what is the minimum number 18 is my computer working okay clear sir so this is about your what reading 5 numbers and print only maximum and minimum sir this is not possible right now actually you can print but it will be printed immediately okay you can still do this can anybody tell me yes you can do this sorry guys you can do this print read 5 numbers print only even them so every time I read I will check whether that n is divisible by 2 or not if it is divisible then console.log of n I read 5 numbers 19 37 30 45 17 okay because every time I am printing here also so you are not getting it okay 10 48 19 35 16 okay why undefined because of min కాదు కదా మనం చేస్తుంది okay 10 23 14 11 22
Only even numbers got printed. Okay. So you are not doing anything extra today. Whatever so far we discussed, you have to complete all of them. And only one program you have is write a program to LCM and octal to decimal. These two programs have to be done by your own. Okay. Chalo. That's it for today. Tomorrow we are going to discuss, sorry, for loop. And those people who are new, Mani Kiran, all of you, please ping me in the WhatsApp. Varsha, I think I have your number. All of you, please ping me on the WhatsApp. I have to speak to you. Okay. See you tomorrow.